మన వాళ్ళందరినీ ఓవర్టేక్ చేసుకొని లొకేషన్ సెట్ చేసుకొని బండి ఆపి నేను సెట్ అయిపోయి వీడియో తీద్దామని చూసేసరికి మన కళ్ళు మామ వచ్చేసి మొత్తం బిస్కెట్ చేసిండు. సో స్టే ట్యూన్. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. హలో గైజ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కిషోర్ ద రైడర్, హైదరాబాదీ రైడర్. సో అందరికీ నమస్తే, వనక్కం, ఆదాబర్సే, సశ్రీయాకాల్, ఇంకే భాషలు ఎట్లా చెప్తే అట్లా. సో ప్రజెంట్ మనం యాక్చువల్లీ కిలగడ్డ ఫోర్ట్ నుండి నెక్స్ట్ మన కొండగట్టు టెంపుల్కి వచ్చినాం అనమాట. సో ఆల్రెడీ చూసిరు కదా లాస్ట్ వీడియోలో, మేము డ్రోన్ షాట్ తీసే వెళ్ళిపోయే టైంకి ఆల్రెడీ సాయంత్రం అయిపోయింది. అండ్ మేము కొండగట్టు వచ్చేసరికి కొంచెం చీకటి అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ ఫైన్. బట్ రోడ్ మాత్రం ఈ కొండ మీదకి ఎక్కిస్తుంటే మజా వస్తుండే. సో పేర్లోనే ఉంది కదా, ఇది ఒక చిన్న ఒక కొండ మీద ఉందన్నమాట. ఇది ఒక ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్. అండ్ ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నైట్ పోయేసి మనం హరిత రిసార్ట్లో స్టే చేస్తాం. అయితే పబ్లిక్ యాక్చువల్ మాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు, చాలామంది నడుచుకుంటూ పోతున్నారు ఈ రోడ్ మీద. ముసలోళ్ళు, చిన్నోళ్ళు, పెద్దోళ్ళు, యంగ్స్టర్స్ అందరూ, అంటే అందరు టెంపుల్కి పోయేటోళ్ళు కొంతమంది నడుచుకుంటూ రోడ్ మీద నుంచే పోతున్నారు. చుట్టుపక్కల మొత్తం మనకి ఫారెస్ట్, మొత్తం అడవిలాగా ఉంది. అండ్ రోడ్స్ మాత్రం చాలా కర్వ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి. అండ్ ఇంకొకటి, టెంపుల్ స్పెషాలిటీ కొన్ని ఉన్నాయి. నేను యాక్చువల్లీ అది మిగతా వీడియోలో మీకు పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేసుకొని, అండ్ టెంపుల్ది కూడా మనకి యాక్చువల్లీ డ్రోన్ షాట్ కూడా ఉంది. సో మొత్తం వీడియో చూడండి. సో ఫైనల్గా మనం సెకండ్ డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాం, హరిత రిసార్ట్ కొండగట్టు. సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్లీ నైట్ స్టే చేయబోతున్నాం. సో మన వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఇక రైడ్ చేసి జర అలసిపోయి ఉండే. సో ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని పొద్దున్న లేచి దర్శనం చేసుకొని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లొకేషన్కి అనేది మేము స్టార్ట్ అయిపోతాం. సో ఇప్పుడైతే ఇక మన వాళ్ళందరూ బండ్లు ఈయన పెట్టేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్. నేను లేచే టైం కాదు ఇది, కానీ లేచిన అందరం లేచినాం, రెడీ అయిపోయి గుడికి పోతూనే ఉన్నాం. ఈడ టెంపుల్ కాడ ఒక సీరియస్ చెప్తున్నా, అది మహిమ అంటారా లేకపోతే ఏం, కానీ మస్తు అనిపించింది అది తెలిసినాక. కొండ మీద ఇప్పుడు నైట్ మేము యాక్చువల్ కింద తిన్నికి పోయినప్పుడు గజ 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 వణికినాం. ఎక్కేటప్పుడు మాత్రం మొత్తం మెచ్చగా అయిపోయింది, అంటే చలి అనేది ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు పొద్దున్న పూట ఈ టైంలో
ఇక్కడ బయట ఇంత ఓపెన్గా పబ్లిక్ అందరం అనుకుంటారు కానీ ఎవరికి సలిపెడతలేదేందా అనుకున్నా, కానీ ఏంటంటే వెచ్చగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే టైంలో కిందికి పోతే మాత్రం రివర్స్ కింద చలి ఎక్కువ ఉంటుంది కొండ కింద. అది మేబీ దేవుని మహిమ అంటారు కదా, అదే. ఇంకా మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కవర్ చేస్తా. ఇప్పుడు దర్శనానికి పోతున్నాం. See you. జై బజరంగ్ బలి. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow